Nonsia Bahaya Adom 106.3 Insha 104.5 and na daya wada so ya anasa yawa and ya woda happy so day and na ye show anopay ye na obade na sesa ne pene na dom waso ye so ma de pabia tin yen techema de bodwomoje de afusane na ye kita hoden a asedan ko an ye de ma ne dini anopay ye no sia kasebo na eba nsam no edroso Dear Edimu Akotene, Ak Foundation and the dear to Abenim sa wanya hwehwemu na omamra no enye dwuma mema ni bia enkwada ekwatro bi nsi social wamonyem wo basa basa no wasema mpani emamra no enkasa Asoja mamra se bedwani ena wa share BC candidates no ebo so bi biara obetwa ne so behwie na obenya senior delegate no obema no scholarship anem di phobia ba no enuma eho asem ye beka som ye labor expert no emu ba ko ye Austin Game wo cheso otaban ti pa saban esi gina ye se anese phobia kwa homegie mu no ene ye bi mo atietua no wo fo momra me ye adwuma no Emambra se badwafo na wakọ eme makola market no ne ade na embadwadifo ho no wonu akodi nkomo abo no ba se wo mo abiara wo de beso mo asen ensem ne bika ho ye de mo amane nyina ebre se no sia ebre mo kase bo kai se Lawson Herba Center ebo ye tidom ye kan Lawson Herba dia na abibidro ni habanma eno de esa yade o yade no eye de ko honom na obaji wo watu ama wa hoto DBS Industries Limited edan so boni ma papa DBS nche na benya no DBS nkwa na akokoto dan so boni ma amount 20 years fading warranty wunya obabia agise DBS EcoBank the Pan African Bank bank emo ahotoso ejade bekoso bise na pansi hu da fom sisa wodi tua emujuo wanko EcoBank a wunya obabia goalesi good energy fan woni de obeto na ne papa na bebo engine de goal nchen e na benyato afana Ghana fana babia goal e wo branch wo honoma obetumi ato fan woni wo nchen Franco Trading Enterprise phone papa efie mobile phone ho accessories air condition CCTV cameras ni TV setting no papa Franco tuntumbi download the Franco Trading app no ewo Google Play Store na woni wom enija entoaso enuma queen ebo ye chidom edin amegye so ene Abena Opokua Ahweneɛ mene Baffuor Owiredu-Amoh Nelson ebo ye chidom ewo ha yatina bayuwa 05 atweyetum live ewo Facebook and YouTube afa comment ne to ho ye beke kan edema yen hyase na yen fansam ne mu amane ema na ye hyase na fe mede wo efiti ewo BEC social ya ne tro hyase ene anopa ya ye dimu kobo bebre no ade wo se ye nkitode wo se ba empanyefo etufo ni ade nyina no akoso na wo hyemu a miamia ni bi won ma obekọ no ye se ema wo mo afafro ne okọ se ya ema ya makomako ensia na wo mo anyenyem wo kọ mantama hodo ni bi so a ebi won ma nkwada ba kọ anu ase ebo ho amane na kyese ema ya aduonu na wo nyenyem emu dronso na wo matuadufo no a wo mo nyina de kọ tron so hwe na sadia ekoso ne ye bo amane na wenyim no anim di forte so be kọ hwe bokrompo no na ebi won po anye so mo age mate ne ade o empanyifo pa na etin kwada yi eye wo mo nye enyem wo a wontumi ntwen ma kwada no wie JHS mpo ene wakasa wa wie SS na waduru se ebia obetumi krompo afa empla na so ne be ma akotena na eno na Arc Foundation Orayre Angela Jamna Aboaje wono ena ene oti Arc Foundation no ena ode ato aban anim ene kan bi omufo titu okoye important ahodo no a akandifo a wasan potem no nyina no se wo mu ni akire na wonhwe se bebre no wono ma kwada ne bo no abekom kra ne nyinsa na wanyinsa na kwada na wawo no na obi na to ne mo na obi na sese no ena ma na kobasa nti hwehwemu nkoso nyese ebo amane se owe wanyem nso nyehwe mo ma ne ncho sohwe na eno ano no sohwe de wo so otro ba sa kwada na wonyem no yenye hwehwemu wakire na yenhunu se enye se ebia empena bi no okotwen ye na akwakoba ne sa na ye mprempo na so ye bema na kwada no eni efie bia na wontumi ene no eni sa adwuma no ema no nkowie se nyese ebebam wode nsem wo nyina tudwa ebra no wone adom kase edin kobo no wo kyese maya na wo mo efasa ne manim no ya na eyatete pa mpanimfo bi wo yen amantemu a sebe wo mu adane emofra emayoa se wo mu bedfellows
ena womode enada ne ade ehye wo nyinsen ana won no womoda na nyinsen aba e wo se ehu se eno etiamra emofrey bebre eye under 16 eno kire se defilement ankasa ena ekoso ye mantem bebre na emayiwa bebre wo ho a empanimfo e defile wo a yan nwini ho ehun sunsan so efa wo madwene mu efa wo mo bobia mu efa wo mo daachi mu nti eno maye bisa se posifo ene sebe aman inwuma e kasa asini e de adwuma no mo ye fasa asini ho se be ya mpanimfo a won di se adwuma no won atunya che won isan se eye criminal. Ena wote ya no Raire Angela Jamna ena wote ne karna enwochi no ena PTA ekuo no womo ekasamafo Raire Arensam wono so ede atoso ese enkwada womo kwatwa BC ne se de emaya no anyinsenyise duduro ma womo de twro no wose eyade bi ehadwene ye pa na wohunu se ne no asa yesuma hodo ne kancheche befa sa asuma hodo no so ne yede be mamaya no awofo ni ku ebeku nkwada ne ho na nkwada ahia de bi ombetumi de ama no sane mo nyina no wasa wofo na wawo abaya na ba onya du ni mpanyi fie so a enye ni mpanyi fie onya ko fiche ni ade na no wato na jeje mu na wose nkwada du muti pempem ose eye niema bi a ekoso a ense so man no esoso so a enye papa nti asodie bi a wofo wo asodie bi aban wo asodie bi asafomu akandifo ahodo no ana asoma akandifo ahodo wo no e wo so moye isanse numbers afibia ekoso e ma wo mo anyanyem ede cho BC so hwe wo wie JHS na wakonyem no chi so no wo wie JHS na kwada tuanufo ano a wo tie exam so ne ye frose bese be ba kwada nufo wo se hadwene e wo se mpanyifo de omnansi fom yedi Ghanaian values nu atunten ni na ye hwede ya abrofo no ede ba ntini akora ya ade kwa yentimi ntia no na yentimi enhu say this is not part of our Ghanaian society say akora be ginsen at this age ntia no so kan ho na afen so ankora level no so no akora na ankasa no ede empa no de sini ni so sem pese me ye daache ntini se me ye we daache a na ne je nyesem de nyinsen den ebe mu se so GS mrana no so wo ho no akwa esa kwa ese wo pa yo program betia school atweza pewie uwie kra na se wo kra betinya be school intia no so is a way a ye de encourage kwan say employing say ya de papa nti kwala kwaye ina apesu nkwa bebe na so are being introduced to early sex e wo say your mom sex education you say oni be ma akoda at this time na say ya obefa iku inti no akoda de usi so a show book mu sha wa de na dream job so ye da ache ho we na ye nkomodi ase ne nkora ni di both in the school e wo fie e wo asori e wo potem hono na asenkwa ne din no mo hu say meni so ade ehuni intese me fighting for it me ma bibia entutu na Enchemu no ena mame Arensamede amawo no ono ena PTA wo ye wo mo ekasamafo na ne krokremu edurahene barima osehwede otusum yenu ena wo chese sade na ekoso no chese etia koma ya ehadwene pa na wono so ede atudwa ese emiamia hodro mpotem hodro kandifo honom a ebi won ma wo mo eka bia ewom wo so mo nyina enfom ho hyem na ya manre ne ya mane entete pa ye de ma wo mo di kan a wotumi wie JHS ya kwankwa fafro ankwankwa wo na wo sanso kura tumi de kɔ nanim kɔ wie nto aso kɔ ya edna bia ye atitire no wo mo enhwe so obekɔ so ade sancheche no ama na babia ne mekeka kwan ni se de etikɔ fam no ehu ya mamere ye nananom a yetiti nkonwa so fe ye community enkwala na wonya ye mane ye nananom omnya ye yenye japade so ye yenye duties say ye hwe sa nkwala ni nyina say ankwala ye so mko school free a ye na esi tu ankwala ni bi plus school fees because ebi ni maame na papa no mu ni kaprempo a omde hwe nkwala no say enti ya set ye eye on nkwala no e ye community no nkwala ni bi ni made pa akwala bi wo ni mu ade ankasa eso sika odito aduane di kwa ede sisafo no ye nananom ne ade no yenye fasa nkwala no ni ye ma wo mo bibi kakra a motivate wo mo musika wo be ko school ni ade enti no so wo ye panyin na so wo community so a say timi adopt sare man nyina aka ho ebo ye community so wo mo tro exams ni wi a the next day no wo mo eji wo mo ko jam wo mo ko club wo mo ye dede wo kro mi ya tro exams e wi ye ji ani me de mra painting atukro no me ne security agencies no say wo a wo be bie wo club and say sports bi nkwala tro exams e wi na wo ye party bi say nkwala no megina mo mesa mebubu wo mo dwenjenje misane ma no wo sports ru ano me de wo kokko na kwala cross ye chiwa ye de wo kokko te say pill bi abai nkwala no man wo gina ho na obu ni mu mienu na wadakra wo kwan mu ho nti mikro ma gira de ya ye ne painting pa ai da say okọ asori akoda nyame ana wo tra ofie di no enye gira
na wote ya no nti we yensese ya ejura hene berima osehwede otosumie nu ede gu akwanso nti ya ba ya brantie na wadura mpotem ha de wakan ya wugina ho na wodai wunim red no so boa enye dura mpotem honom na eno na nimdifo ne bi chese wo ma maka enkaifo ni nyina no emfa sese nwa akwanso mo so waso de kese na mo mabu ne ho ban mo nkwada ne ho ban na wontumi kosuko nretire ansampo no obedan wo ho a wotumi adan BC Chora watchre inu ene mrasebedwafo ne asofo bebre e de akire ukọ empesu ahodo no so mrasebedwafo na nyade a wajai enkodan mu wakwambia so yekọ esojaman empesu no eso a won mo mrasebedwani ene owura Thomas apimnyako wono asoso ne soafo abede akire hwe sikasem so ebra nkodan hye nso hwe na se no ene woni mansini no mu mpanifo hwe ngomasua so ene titafo bebre akompesu ahodo no so akọ ba bia enkodan no atwere nso hwe no asan omunkran na bra wo kworo na asojaman mansini mu okwankyerefo hwe ngomasua ho nsem eye Augustine Owusu no ka ho ebi na afei mpanifo ebebre na ne bosa ode mankoda no sha koda biara wo bebo no homoden na enso hwe no hunsunsanso beba ene aggregate wanya single decade no wono ankasa ebefiri no kotokuom amma no scholarship wo entoaso esuku mu sanso ene o se o se ebehia papa se na wotwe nkoda no do e de twere enso hwe no aduane obehwe amo aduane se de be ya koda bia ebenya asomdue e de atwere enso hwe no owura ampem nyako ensem ebini. Do not want to hear is that students from Sojaman have cheated in the exams and so their papers have been cancelled. I will provide all the items on your prospectus. If you make a single digit in this examination, as soon as you are posted to any of the secondary schools, you and your parents will see the education director and my special aides. We'll have a ceremony and then we will present all the items that will be on your prospectus so your parents do not have to worry about getting you what you need to go to secondary schools. As a member of parliament, I have resumed the program that I used to do, that every day I'm going to give you one hot meal. So today, after your first paper, you'll be given jollof, rice, and chicken. Ora ampimna ko mrasebedwani a ogina ho ma esojaman na enwumasua kwankyerefo a wo hwe empesua no eso ene Augustina Adwoa Owusu ode aseda ene nkamfo ma mrasebedwani se watan kwada na ti no odu wachi bra wo twere nhwe no se ni abande o abrehim se kwada no ebebo honhomode papapa ebra zuzanso no aba. Most of them, when they break, they have to go buy something to eat. And the food available at the centers by the cooks who sell are few. And that makes it very cumbersome. When they have to get in for the next paper, it becomes a problem. And with the hot milk, they are going to eat the right time, prepare themselves adequately within the shortest possible time to get into the examination room for the next paper. 1,943 students or candidates are writing, and we are hoping and expecting that we get 68% in all. Because last year, looking at the performance, if we want to improve, then our target should be 68. And my students and my teachers have promised me, so we are hoping that they will do their maximum best to improve upon last year's performance. Augustina Adwoa Owusu enwumasua kwankyerefo wo Sojaman mansimu ne nkwada no bi nso a wo twere nhwe no e de aseda ma mrasebedwani mpanifo a wabesro na aduane na taakire de wo se yafumpan yemfa nsa abenti de aba ne de anigye nko obebo homoden asem mrasebedwani no anuonyam. I'm very proud of what a member of parliament, Thomas Adwoa, said to us, and I promise to make a single grade. The fact that the MK is going to provide our prospectus for us when we're able to do good, I think we are going to challenge and do our possible best so as we can get the prospectus that he has promised to us. Where yankwada wo twere BC ensohwe ewo Sojaman mansinimo yeto so na mede wo ekọ apomodin mu ama ne bobeka ya bosumi ya ye womi ni da na etosum ye num
ɛna anesefo ne ma wɔn gye awo ɛso mate etua esanse hyehyɛ bi ɔmo ne aban ɛkɔye no aban abu nani egu so mpɛ so ɔde yɛ adwuma ɛho dawre yɛ twe a wohwɛ a ɛna ɛyɛ dwubusum de to so edumienu na kyerɛ sɛ anesefo yi wɔn atena fie ɛnanom akomako edu yɛ ɔmo ɛnkɔ adwuma na de esie ɔmo a wɔn ɛhwɛ ɔmo busuafoɔ bɛkɔ yaresabea nkɔto obi aso wɔhwɛ wɔ no ɛhadwene ɛho nkɔmɔdi akɔyɛ bebree aban ɛkyerɛ sɛ sika ni hɔnom nti sɛ betuma yɛ adwuma krɔmpo agye safe ebesim 2026 ɛna aban betumi ni ɔma ama na yɛ adwuma no krɔmpo de wɔsa aban no ɔmo tena se na wɔyɛ nsakraye ɛwɔ gyinaeɛ a wɔne aban dada no esiyɛ ɛwɔ wɔn ɛnneɛma wɔ hia nim na emu nsɛmmoa ɛna wɔsoafo hyapɔmde ho nsɛm so yɛwɔ kwabena minta kando ɛde to dwa sɛ deɛ wɔyɛ na gya wɔde adi kan aso ano na ogu so ane anesefo ne midwives no ɛkasa no ɛne sɛ anesefo bi ɔmo adi ɔmo dwuma midwives bi fo bi a wɔn ayɛ adwuma wi akɔ ahomegye mu no wɔbɛto nsa afro ɔmo tete fie ne nyina so ɔmo mmra na ɔmo mɛsom Ghana ɛmɛyɛ adwuma na anesefo anka wɔsɛ ne wɔn yɛ ɔmo so matietua no wɔn ɛyɛ no wɔn mɛyɛ na gya wɔn ɛba wɔn no ɔmo akɔ akɔtena fie ɛno ɛyɛ gyinaeɛ aban na si ohunu ne sɛ no bɛboa na ebinom anya pomode hyɛ ɛwɔ mmɛmmɛ ahodoɔ na ɛno ɛna yɛwura Austin Game ɛkyɛ so ne aban ɛyɛ adwene na yɛni kan entie yɛwura kwabena minta kando bra no wɔde saa ma ne boy ɛto dwa no sɛ deɛ ɔkyerɛ mu. Given the urgency of the situation and suffering of the patients, government appealed to public-spirited retired nurses and midwives to volunteer their services for a brief period pending the resolution of the impasse. We further express our deep appreciation to practicing nurses who have opted to remain at post to help suffering patients and urge others to show similar fellow feeling and assist our ailing compatriots even as efforts are made to address their concerns. Ena wote ye no rekwabna minta kandro nkyere mo de enti a wo Abena sisa gyinae no ena wo ode amaye no na Austin Game HSD de Abena ka no ne kwanso ano no esanse kwan a eye eniema etie no entwaye ewo sa nesefo no nsem a wo eka no ehonyina so eye de na so se ebegya yare sabia dampan na obi eyare critical wo so kɔ na no video kra me hu ye ya wo bi yare a ambulance fo mo ya adwuma ambulance bu no ena che so madane a nesefo a wo mo gyan ya fo so ehye no dendenden no and yura Austin Game say the aban eba no eye na mumu anesefo no so no aban ehye no mo nyomo enka no boko. The state has responsibility to ensure that it protects the health of the citizenry. It cannot be done at the expense of the millions of people in the country because the employer has not the money, according to them, to be able to meet the requirements of the nurses. I have tons of respect for the nurses. Out of desperation, this is the only way government can protect the interest of the rest of the millions of people. I was just watching a gentleman who is about 30 years old, married about 3 years ago, had an asthma attack, went to the Kolebu, and he was told in the face that they cannot attend to him, and he died. So that's the reason why the ministry has taken steps inviting maybe people who have retired to come and hold the fort. In the meantime, it is incumbent on the employer to ensure that they find a solution for the citizens not to overly suffer. These are the consequences. People are dying, and it is the responsibility of the employer to ensure that no further losses of life are permitted. And now what's here na yura game we no wasande ade strato anesefo denim say duomo ka ene wo munyina so bode ko strike ne de ne kwanso no na so wedi adabraka wo mo fo money to na wo mra yare sabia mege dwuma na Ghana for bre. You can only see the nurses. You can't see government. Government has already gone to see the lawful authority, Labour Commission. The Labour Commission has invited the nurses. They refused to go. The Labour Commission went to court, brought an interlocutory injunction upon them. They refused to obey it. So something must be done, and that's what the government is doing. They are my people. They should go back to work whilst we engage to have this matter resolved. If they will not go, the blood of the people who are dying, on whose hands is going to be? It may not be of maybe worry to them because they have seen too many dead bodies, but I don't think this is the time to allow everybody to die before we take action. But I'm appealing to them; they should go back to work. Eya de se enora Osenga mene Ghana for dodo no e de to anesefo ne ma wo mogia wo midwives anim se mo hu Ghana for mobo na momra wate mo de mo mesom for ni to Ghana ni anim for ni to oba na waba be gina yare sabia na wo braso ya wo be wo
for ni to abrewa na ne ho dodo no a wabaya sabia wonni de woye na wonni boafo bia for ni to na mo hu ye mobo madaroma anesefo ene midwives ye nyina sansemi so na anopa no sia kase ba ye ba ye no ye fa nyina AC Kaisa Lawson Herbal Center DBS Industries Limited Ecobank Goil ena Franco Trading enyuma koi ena eboye chidom ediya mejiso ene Abena Opokua Ahweneɛ mene Baffuor Owiredu-Amoh ene abeke kan semi ema wo Nelson eboye chidom nyabo ochina ye Nelson awoda nti Nelson happy birthday in advance wa nyame onshapa no nyo kese na DJ 05 kwasimafo ena etwa yetumu live on Facebook and YouTube yada wasema mo enitie Chief Jerry Forson atena se no pay wo se tato dwaso samodeba wo konsha 104.5 na nakojo jantoa ene akokoa obodi kremu nsem etoa so yakrawo